In the name of Allah, the most compassionate, most merciful. Dear student, Assalamu alaikum. Hope that everyone is fine and healthy so far. Today we are going to discuss about the fifth lecture regarding the business law. In the previous lecture we discussed about the contracts and essential point that a contract should have. What are the essential points which is important for a valid contract? We discussed those 10 points, and today we are discussing about some kinds of contracts. What are the various kinds of contracts? So what are the obligation of parties in the various kinds of contracts? Hope that everybody understand the lecture well. If you have got any questions, any query, any critics, let me know on the spots that I could help you in regarding to your problems. So in this chapter we are talking about contract and its kinds, and we already talked about and defined about the contracts. Now we are defining and explaining and doing little bit in details about the kinds of the contracts. So what are the kinds of contracts? انواع قرارداد. ما با چند نوع قرارداد داریم امروز. انواع قرارداد را میخوانیم. Kinds of contracts. So the contract can be classified into following 4 categories. قرارداد را ما با 4 کاتگوری تقسیم میکنیم. First is according to enforceability. According to first enforceability, what sort of contract do we have? Inside, according to enforceability, we have some other kinds. We are discussing each one along with examples. اول انواع قرارداد را که ما میخوانیم با اساس enforceability of law که قراردادی که قانون سرشان نافذ میشه، قانون سرشان تطبیق میشه، از لحاظ قانونی درست است و اگر طرفینی که متضرر میشه میتواند امو خساره جبرانش پس به دست بیاره. خب یعنی قرارداد درست است according to enforceabilities. So according to enforceability, a contract can be divided as unders. با اساس مطابقی یا به مطابقی enforceability of contract ما با قرارداد را با انواع ذیل تقسیم میکنیم. اول که است valid contracts، یک قرارداد درست، یک قرارداد مکمل، یک قرارداد قانونی کدام است؟ A valid contract is enforceable by law. An agreement becomes enforceable by law when all the essential of valid contracts are present. So a valid contract is a contract that is enforceable by law. It means that by which you can implement the law. If in this sort of the contracts any of the parties doing something wrong or going against the contracts, so the aggrieved party or the victim party has the right to go to the courts and sue against the second party, because that is a valid contract which has fulfilled all the essential of valid contract, which is important for a valid contract, is almost present in the valid contracts, and the law could be implemented over that. So an agreement becomes enforceable by law when all the essential of valid contracts are present. وقتی که ما توافق و رضایت خود را نشان میدیم، رضایت یا توافق یا مثلا موافقه میکنیم، وقتی که موافقه ما وقتی با یک قرارداد درست مبدل میشه، وقتی که اما موافقه ما همه نقاط ضروری که به قرارداد مهم هستند او در اوجا جای بجای شده باشه. So that is a valid contract. So in the valid contract, obligation of party, مسئولیت های طرفین چی هستند in valid contracts? All parties are legally responsible for the performance of the contract.
If one of the party breaches the contract, the other party can enforce it through the court of law. یعنی مکلفین طرفین در این نوع قرارداد چی هستند در valid contract در قرارداد قانونی؟ اگر هر یک از طرفین میخواهد که قرارداد را فسخ بکنه از بین ببره، طرفین دوم که برشان خساره میرسه و میتواند با همکاری قانون یا با همکاری محکمه و قوانین این قرارداد تا به آخر سری نفر اول تا به پایان برسانه یا نافذ توسط قانون از راه قانونی سرشان تطبیق بکند. So in valid contract, both of the parties are obliged just to perform their duties and responsibility what they have signed or agreed during this contract. So for example, A agreed to sell a car to B. A میخواه موتر خود را سر B به فروش برسانه. If it fulfills all the essential of valid contracts, it is a valid contract. اگر قراردادی که بین A و B میشه اگر همه شرایط خود را پورا کرده باشه این را ما یک قرارداد قانونی درست میگیم. If A fails to deliver the car, اگر A چون موتر سر B به فروش رفتنده موتر را دلیور نکرد نداد بری B, but what happens? B can sue him. B میتونه سرش دعوا بکنه. And if B fails to pay و B نتانست که مثلا در مقابل موتر پول بده A can sue him. پس A میتونه سر B مقدمه را درج بکنه و دعوا کنه در عدالت. یعنی valid contract است، یک قراردادی درست‌تر هستند، قانونی است. و در میان دو نفر که وقتی قرارداد صورت میگیره از طرف دو جانبه وقتی که موافقه صورت میگیره هر دویش مکلف است که بالای این موافقه خود ایستاده باشه. اگر نشد توسط قانون میتونه یک دیگر را دعوا کنه و طلب دعوا بکنه، بالاخره فیصله به محکمه میره. Second contract, that is void contract, which is the second types of the contracts according to enforceabilities. The word void means not binding in law. یعنی قراردادی که قانون سرش مربوط به قانون نمیشه، یعنی قانون سرشان تطبیق هم نمیشه. A contract which ceases, stop, finish to be enforceable by law become voids. When it ceases to be enforceable, it means that a void contract is not void from the beginning. It is valid contract when it is made subsequently. After or later it becomes void due to certain reasons. Void contracts یا قرارداد void آن قرارداد را میگه که در اوایل قرارداد به شکل قانونی در اوجا موافقه صورت گرفته باشد، بازپسندتر بعد از شرایط مختلف میتواند که قرارداد از طریق قوانین قرارداد فسخ اعلان شود، باطل شود اعلان شود. این قرارداد را باز ما به نام void contract یاد میشیم. یعنی void contract از اول غیر قانونی نیست، پسندتر قرارداد بعض نقاط پیدا می شود یا بالای کدام جنسی که یا قرارداد کنند پسندتری از مطابق قوانین غلط و ناجایز باشد، باز پسندتر قرارداد هم دست بین میره. این قرارداد را به نام void contract یاد میشه. So, obligation of party in void contracts. In void contract, both the parties are not legally responsible to fulfill the contract. Under this contract, the party who has received any benefit is bound to return to the other party. A contract becomes void under the following circumstances. ये قرارداد وقتی باطل می شود، فسخ می شود که شرایط زیل را داشته باشد که هر کدامش ما اینجا از بحث میکنیم. Number 1, impossibility of performance. وقتی که قرارداد صورت میگیره، قرارداد بالای چیزی صورت میگیره که امکان پذیر باشد و میتواند قرارداد تا آخر به شکل عملی صورت بگیرد. مثلا چیزی نباشه که صرف موافقه صورت بگیره و کار کردن عملی کردنش مشکل باشه. impossibility of performance اگر داشته باشد پس قرارداد چی میشه؟ فسخ میشد. A contract become void due to impossibility of performance. یعنی امکان نداره که عمل اجرا شود یا صورت بگیره. So a contract become void before performance when it become impossible to be performed by any party due to any reason. Example,
A agreed to sell his house to B. A خانه خود را سر B به فروش میرساند. After 2 days بعد از 2 روز the house is burned next day. خانه آتش خانه را میسوزاند. پس در اینجا the contract become void. قرارداد فسخ و باطل میشه. لیکن در اوایل قرارداد درست بود به خاطر که قانونی بود. پس آنتر که این مشکل پیدا داد قرارداد چی میشه؟ هم باطل و فسخ میشه. یعنی امکان نداره که او خانه از بین رفته. خب چی پته برش؟ impossibility پیدا میشه. پرفورمنس صورت نمیگیره. در اینجا شرایط قرارداد حذف میشه از بین میره. Number 2, subsequent illegalities. A contract become void by subsequent illegality. A contract may become illegal before performance due to certain reasons. یعنی قرارداد فسخ میشه. در اوایل قرارداد درست قانونی هستند. پس آخر بعضی قرارداد غیر قانونی میشه. بعضی کدام مشکل در میان قرارداد پیدا میشود. این باعث میشه که subsequent illegality صورت بگیره. بالاخره قرارداد از بین میره. So a contract become illegal before performance. پیش از اینکه صورت بگیره قرارداد از بین میره. That is due to certain reason. Example: A agreed to sell 100 bags of wheat to B. A میخواهد 100 بوری گندم را سر B به فروش برساند. Before delivery the government bans private trade in wheat. پیش از اینکه این مال بری B برسه 100 بوری بری B برسه دولت اعلان کرد که تجارت گندم به شکل شخصی بند است. در اینجا غیر قانونی شد به خاطری که دولت اعلان کرد ولی وقتی که قرارداد صورت میگیرد غیر قانونی نبود. این ما subsequent illegality میگیم. So the contract become void. پس قرارداد چی میشه؟ از بین میره. The third one, rejection of avoidable contracts. Avoidable contract become void when the party whose consent is not free rejects the contracts. قراردادی که قابل فسخ یا باطل شدنی باشد او را ما ریجکت میکنیم. یعنی قراردادی که قابل فسخ شدنی و باطل باشد وقتی باطل میشه وقتی که رضایت یک از طرفین در اوجا نباشه، فری نباشه، آزاد نباشه. یعنی قرارداد به زور شده باشد سر یک نفر. در اینجا هم وقتی که قرارداد توسط یک نفر به شکل زور و جبر قرارداد عمل شده باشه در اینجا ما این قرارداد چی میشه؟ فسخ میشه، ریجکت میشه. Example: A forcibly buys B car for 2 lakh Afghani. A به زور موتر B میگیره به 2 لک افغانی. The contract is voidable at the option of B. اینجا قرارداد که از قابل فسخ هستند ولی اختیار را ما به B میتیم چون موتر از B است. B may accept or reject it. پس B میتونه این گپ را قبول بکند یا ریجکت یا انکار بکند. If B reject the contract اگر B قرارداد را reject کرد it becomes void. پس قرارداد از بین میره. B شخصی هستند که موتر را به A از موتر به زور گرفته. اگر A قبول کرد چوکی اگر قبول نکرد قرارداد چی میشه؟ از بین میره. So this is called rejection of avoidable contracts. Impossibility of depending of events. The performance of a contingent condition contract depends upon the happening or non-happening of a certain event. It becomes void when that event does not happen. وقتی که امکانی نباشد که یک واقع صورت بگیره و شما سرشان گفتین که باید ما این عمل صورت بگیره بالاخره موافقه صورت بگیره عمل صورت میگیره ولی عمل صورت نمیگیره. این نوع قرارداد را که باز پسانتر باطل میشه به نام voidable contract یاد میشه. Example: A contract to give 1 lakh attend for example 1 lakh Afghani to B. A میخواد که 1 لک افغانی به B میده if B gets admission in Oxford University. لیکن شرط اینجایی هستن که اگر B داخله در اکسفورد پانتون گرفت B fails to get admission B نتونست که داخله بگیره the contract become void. قراردادم چی میشه؟ از بین میره یعنی باطل میشه به خاطر impossibility of depending of events. امکانی هستن که امکان بالای یک عملی که مثلا او انجام میشه صورت میگیره یعنی مثل یک نوع شرط که میزنید شما. So this is called so another is void agreement. An agreement not enforceable by law is said to be void. یعنی agreement کی توافق کی قانون سرش نافذ نمیشه قانون سرش تطبیق نمیشه و قرارداد او agreement هم void است فسخ است باطل است از بین میره. So the void agreement does not create legal obligation among the parties. همچنان
در یک توافقی void هیچ کدام مکلفیت‌های قانونی در میان طرفین و میان نمی آید. So an agreement which is void from the beginning is void ab initio. In void agreement there is absence of one or more essential of valid contract except free consent. در void agreement که هستن شاید یک از یک زیاد نقاط مهمی که برای یک قرارداد درست مهم هستند او نمی باشد بدون از رضایت طرفین. An agreement with minor and an agreement without consideration is void from the beginning. توافق امرای یک فردی که عمرش قانونی را پورا کرده نباشد و یا توافق بدون از consideration صورت گرفته باشد این قرارداد و این توافق که هستند میبخشید قرارداد نه این توافق از اول که هستند باطل است. So that is void. Now obligation of party in void agreement. In void agreement, the party who has received any advantage is bound to restore return to the party from which he or she it is received. Both the parties are not responsible for the performance of the agreement. Example: A promised B to buy a house from B for 80,000 avanis. The horse was A promised B to buy a horse from B. A میخواد که از B یک اسب بگیره 80,000 افغانی. The horse was dead before the contract. پیش از اینکه قرارداد صورت بگیرد اسب میموره. The party were unaware و طرفین هم خبر نیست. So the agreement is void. قرارداد از باطل میشه به خاطری که impossibility of the event صورت میگیره. چی برش بتا؟ اسب مرده. وقتی که اسب مرد قرارداد فسخ میشه دیگه. باید اگر او پول میته باز اسب از میتل بخو اسب داده نمیتونه مرد پس قرارداد هم از بین میره. So voidable contracts are an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties but not the option of the other or others is a voidable contracts. A contract is voidable when consent of one of the parties is not free. قرارداد وقتی قابل فسخ هستند که وقتی که یک از طرفین رضایتش گرفته نشده باشد. It is a valid contract until it is avoided by the party having the right to avoid it. If one party decides to confirm it, it remains valid. A contract becomes voidable under the following circumstances. یا قرارداد در شرایط ذیل میتواند قابل فسخ و باطل شدنی باشد. So a contract becomes voidable when the consent of one or more of the parties to a contract is obtained by coercions, undue influence, misrepresentation or fraud. قرارداد وقتی که قابل باطل شدنی هستند باطل میشه و وقتی که قرارداد در میان یک یا زیاد طرفین صورت گرفته باشه ولی رضایت نه با رضایت طرفین نه با زور با چل فریب و با دوکه قرارداد صورت گرفته باشه این قرارداد از بین میره. Example: A compels B to sell his car at gunpoint. A مجبور میشه B را که موتر خود را بفروشه با زور تفنگچه یا اسلحه از B موتر میگیره. The contract is made by coercions. قرارداد با زور صورت گرفته and is voidable at the option of B. قابل فسخ شدنی و باطل هستند لیکن آپشن بعد دست بی هستند. اگر بی میخواه قرارداد را فسخ میکنه میتواند اگر میخواه که نه پیش بره میتونه پیش بره. So A deceives B by stating that his factory produces 1000 kg of sugar daily and encourage B to buy it. A میگه دوکه میته به B میگه که کارخانه ما هر روز 1000 کیلوگرم بوره را تولید میکند و بی را تشویق میکند که کارخانه را بخره. The contract is voidable at the option of B. در اینجا قرارداد که هستند با رضایت بی صورت میگیره. اگر قرارداد میخواه پیش میبره اگر نمیخواه پیش نمیبره در اینجا یعنی به خاطری که ای دوکه داده بود. اگر دوکه هم داده قرارداد صورت گرفته اینجا آپشن به بی میدیم اگر میخواه قرارداد را فسخ بکنه فسخ میشه. اگر بی بخواه که خیر از دوکه مشکل نیست که دوکه داده میتونه امرش تا آخر پیش بره.
So when one party promised to do something for the other party, but the other party prevents him from performing his promise, the contract becomes voidable at his options. A contract to paint B house. A میخواد خانه B را رنگ کنه. A is ready to paint. A میخواد تیار است آماده است که خانه را رنگ کنه. But B prevent him from doing so. لیکن B او را منع میکنه از رنگ کردن خانه. The contract is voidable at the option of A. پس اینجا ما قرارداد قابل فسخ شدنی هستن، لیکن آپشن به A میدیم که آیا قرارداد را فسخ میکنه یا نه قانون سرشان تطبیق میکند. So when a party to the contract promised to do a certain things with a specific time but fails to do it, then the contract becomes voidable at the option of the B promise. If time is very necessary of the contract, اگر در قرارداد وقت بسیار مهم باشه و اون نفر نتانه با مو وقت مشخص قرارداد کار خود را انجام بده، در اینجا هم قرارداد فسخ میشه. یعنی وقت معلوم است تا اون وقت باید قرارداد صورت گرفته باشد، کار باید شروع شده باشه، ختم شده باشه، لیکن تمام این وقت نمیشه، بس میتونید قرارداد را تمام فسخ کنین. A contract to paint B house within 1 week. A میخواد که خانه B را در یک هفته، یعنی specified time وقت مشخص کنه، در یک هفته رنگ کنه. A does not come with a specified time. لیکن A نامدن با همون وقتی که امرای A گفته بودن که باز با این تاریخ میایم، لیکن A به اون تاریخ نامد که خانه B را رنگ میکرد. The contract is voidable at the option of B. اینجا قرارداد قابل فسخ شدنی هستن، لیکن بازم اختیار به بی میده اگر که قابل فسخ هستن فسخ کنه قرارداد را، یعنی میخوای قرارداد را تا با آخر پیش ببره حتی اگر یک هفته ناوقت هم آماده باشه. So obligation of party مکلفیت های طرفین چی هستند در این نوع قرارداد؟ The following are obligation of the party. It is valid contract for both the party if it is not rejected by party having the right to reject. The law gives an option to one of the party to avoid it. In C, the party entitled to cancel the contract is not bound to cancel. If he or she confirms it, the other party remains bound to perform. So these are the obligation of parties. Now, next is the aggrieved said party can get damage from the other party. If one party has received some benefit, he must return to the other. و همچنان میتواند این شرایط دیگه هستن اگر به یک نفر متضرر شده باشد، ضرر برشان رسیده باشد به کسی که فایده رسیده، او فایده خود را پس ریترن کنه به کسی که ضرر رسیده، یعنی he can recover the damage، یعنی جبران خساره خود را کرده میتواند. So this is called a contract is voidable based on these options. So burden proof. The burden proof lies on plaintiff, the aggrieved party. It means that the party who claims that his consent is not free has to prove in the court of law. If he fails to prove, the contract remains valid. There is a طرفین متضرر باید اینا به وضاحت برساند این دعوایی که کرده، این دعوا باید تا آخر به حقیقت برساند که این کاری که انجام شده مثلا با رضایت شده بدون از رضایت نشده. اگر شخص متضرر نتانست که این را پروف بکند، پس قانون اجازه میده که قرارداد درست است، قرارداد به شکل نرمال به پیش میره. Number third type of contract according to unenforceability is unenforceable contract. An unenforceable contract is that contract which cannot be enforced in court of law because of some technical defects such as absence of writing, registration, request stamp. When these defects are removed, the contract can be enforced. Unenforceable contract یعنی قراردادی که استوالایی او قانون تطبیق نمی شود، نافذ نمی شود، یعنی او قراردادی هستند که مطابق قوانین در محکمه وقتی که محکمه میبینه که در این قرارداد بعضی مشکلات تکنیکی وجود داره، مثلا قرارداد به شکل نوشتنی نیست، قرارداد راجستر نشده، قرارداد کدام تاپه نداره، در اینجا قرارداد نواقص داره. پس این وقتی که این نواقص داشته باشه، این contract can be enforced or removed
اگر این نواقص از او دور شده باشه پس شما میتونید قرارداد تطبیق کنین. اگر این نواقص داشته باشه قرارداد کسی تطبیق کرده نمیتونه. مثلا A borrow 1 billion افغانی from B. A میخواه 1 بیلیون پول را از B بخره، قرض کنه. and makes a pronote on 10 افغانی stamp paper و یک نوت یادداشت نوشته میکنه در یک stamp paper که قیمتش 10 افغانی است. It is unenforceable because pronote is undervalued. این قانون تطبیق نمیشه به خاطر که بالای چیزی که امضا شده یا نوشته شده پرونوت قابل قبول نیست. مطلب قرارداد یا امضا کردن توافق کردن بالای یک پرونوت یک تو کاغذ قابل قانون قابل قبول نیستن. So obligation of the parties. In unenforceable contract, the party may perform the contract, but in case of breach of such contract, the aggrieved party is not entitled to legal remedies. So illegal agreements یک توافق غیر قانونی ما هم شما توافق غیر قانونی داریم. So an agreement is illegal when its performance is forbidden, not allowed by any law. یک agreement وقتی غیر قانونی می شود وقتی که قانون او را اجازه نده. Such an agreement can never become a contract. اونها agreement هیچ وقت نمیتونه یک قرارداد شود. An agreement is illegal and void if it is forbidden by law or is of such of a nature that is not permitted. It would defeat the provision of any law or is fraudulent or involve injury to the person or property of another or the court regard as it is immoral or opposed to public policy. For example, A give money to B, a smuggler, to buy smuggled goods. The agreement is illegal and the money cannot be recovered. A as B. A B پول میتواز B کی هستن اجناس قاچاقی میگیرن چون اینجا اگریمنت غیر قانونی هستن پس این نمیتونه پول پس به دست بیاره. So obligation of party. The party to their illegal agreements are not responsible to perform their promise. There is punishment for the party according to law. The second type of contract, that is according to formation. ما نوع دوم قرارداد از لحاظ ساختار و ترکیب داریم. According to formation, a contract has the following three kinds. سه نوع قرارداد از لحاظ formation. Express contract. Express contract is one which is expressed in words, spoken or written. قراردادی که توسط به شکل شفاهی وصفل نوشتنی یا شفاهی صورت بگیرد اظهار شده باشد و قرارداد به نام express contract یاد میشد. When such a contract is formed, there is no difficulty in understanding the rights and obligation of the party. In express contract, the party directly state the terms of the contracts. در express contract در طرفین مستقیما شرایط خود را در قرارداد جای به جای میکنه به خاطری که نوشتنی هستند هر چیز در اینجا واضح می باشد. Examples یا هم میتونن express باشد. Example A tells on telephone to B that he wants to sell his car and B informs A that he is agreed to buy the car. It is an express contract. A زنگ میزنه به بی که ما موتر خود را میفروشیم و بی هم میخواه که موتر ای را بخره. در اینجا express contract یعنی شفاهی گپ زده شده. اینا قرارداد به نام express یاد میشه. Implied contract. So an implied contract is made otherwise than by words spoken or written. It arises from acts, conduct of party, course of dealings or circumstances. It arises when one person, without being requested to do so, re-renders services under circumstances indicating that he expects to be paid for them, and the other person, knowing such circumstances, accept the benefit of those services. Implied contract قراردادی که عملی میشه یعنی یک نفر یک کار انجام میده نفر دوم در مقابل او برشان در مقابل زحمات خود به اوجا معاوضه میکنه جبران میکنه چیزی کاری که انجام داده و implied contract که هستن is not words is not other than by words or spoken, it's or written, it is only done. این عملی میشه. این نوشتنی نیست که مثلا نوشته شده باشه، مثلا نیست که صرف الفاظ گفته شده باشه، فقط این عملی قرارداد است که عملی اول کار صورت میگیره، بعد اخیرا باز
مثلا رضایتی از امرای کسی کاری که انجام میده بازو خودش میفهمه که کار رو انجام بده خدمت رو انجام داده باید ما زحماتش به پرداخت بکنیم. So that kind of contract is called implied contract. A went into a restaurant and had a cup of tea. A داخل رستوران میشه و یک پیاله چای میخوره. چون او یک پیاله چای خورد اینجا باید implied contract صورت میگیره. چای خورد خلاص شد مکلف هستن که پول بده به A. به این خاطر اینجا ما میگیم که it is implied contract. It is an implied contract because A will pay for the cup of tea. به خاطر یک پیاله چای خورده A باید پول بده داره. اینو ما implied میگیم. اما قسم a shoe shiner stayed polishing the shoe of W in his presence and W allow him to do so. It is an implied contract. کی هستن یک بود یک شخصی هستن که بوتا را صفایی میکنه بوتا را پاک میکنه پالش میکنه وقتی که بوت پالش میکنه W هم موجود هستن که بوت W را M چی میکنه پالش میکنه در اینجا و W هم برش اجازه میده که شما بوتای ما را پالش کنین وقتی که این تا اینجا مرحله صورت میگیره این میره ما امپلاید صورت میگیریم قرارداد میگیریم او باید پول برش بده دیگه قیاسی کنترکت ما داریم. In Qiyasi contract, the law imposes certain obligation under some specific circumstances. It is based upon the principle of equity that a person shall not be allowed to get benefit at cost of another. In fact, it is not a contract but create legal relations similar to contract. It is also called constructive contract. So, Qiyasi contracts refers to certain transactions which create peculiar obligation like supplier of necessaries to minor lunatics, married woman, person paying money owed by another, finder of goods, person receiving money or goods belonging to another by mistake or under coercions. Here the person receiving the benefit has an obligation to compensate the person paying the benefit, although there is no explicit contract between the giver and the receiver of the benefits. So such kind of contract is called Qiyasi contracts. Example is A finds lost goods of B. A پیدا میکنه جنسی که از B گم شده. A is bound to return the goods to B. A مکلف هستن که پس ایرا با B بده. A leave his good at B house by mistake. A جنسی خود را در خانه B بغلطی میمانه. B treats them as his own and use them. B فکر میکنه که از ما هستن از او استفاده میکنه. It is Qiyasi contract. B is bound to pay for the goods. B مکلف هستن که پس پرداخت بکنه به A جبرانش بده تاوانش بده. Whenever I say was قرارداد بنامی according to performances. According to performance, a contract is of the following two kinds: executed contract and executory contracts. It's enough for today. Wish you all the best. Till then, next lecture. Have a great time. Wish you all the best.